Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol, Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Om Ishpat Prabhamsa Parivraj Turasi Samad Abhay Charan Bhakti Danta Swami Śrī Prabhupada Ki Jai. Iskan Founder Acharya Śrī Prabhupada Ki Jai. Gaudiya Vaishnavrinda Ki Jai. Nam Acharya Śrī Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Radha Madhva Gopinath Shama Kund Radhakan Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vindham Shri Madhudam Ki Jai. Navadip Mayapur Dham Ki Jai. Shri Jagannath-puri Dham Ki Jai. Gangamayi Jamunamayi Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Sangha Beda Bhaktavinda Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Śrī Caitanya-charitamrita Ki Jai. Jani Sai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Om Gyanantananda Sya Gyananganan Salakaya Chakshurmitam Tasmai Sri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Paristaya Bhutare Smati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevishesha Shandavari Basaristharine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, continuing Śrī Caitanya-charitamrita Madhya-līlā. Ch.10:1. The Lord's return to Jagannath Puri. Харе Кришна, продолжаем читать Шри Чайтанья-чаритамрита. Мы читаем глава 10. Возвращение Господа в Джаганнатхапури. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrī Caitanya-charitamrita, written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, with translation and purpose by Divangas A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder of the International Society for Krishna Consciousness. Читание-чаритамрита была написана Кришнадас Кавирадж Госвами. Сейчас она переведена Шрилой Прабхупадой, который является основателем Ачарьи Международного общества сознания Кришны. Text 1. Текст 1. Tam bande gurajjaladam swasya yodarshanam ritai vichhedavagraham lana bhakta sasyanya ajivyayat. I offer my respectful obeisances unto Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu, who is compared to a cloud that pours water on a field of grains, which are like devotees suffering due to a shortage of rain. Separation from Śrī Caitanya Mahaprabhu is like a drought, but when the Lord returns, His presence is like a nectarian rain that falls on all the grains and saves them from perishing. Я в почтении склоняюсь перед Господом Шри Чайтанья Махапрабху. Он подобен туче, орошающей поля со злаками, которые пересохли от засухи, как преданные, высохшие в разлуке с Господом. Разлука со Шри Чайтаньей Махапрабху подобна засухе, но когда Господь возвращается, Его присутствие — это дождь нектара, выпадающий на посевы и спасающий их от гибели. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhaktavinda. All glories to Lord Chaitanya, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Chandra, all glories to all the devotees of Lord Chaitanya.
Слава Господу Чайтанье, слава Нитянанде Прабху, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Господа Чайтаньи. How to change this? That one? This one, The footprints. the footprints. Then the last, second, increase. Increase font. No, I want to change it to that next one. Next one, two ways. One is you can do this. Did you see one arrow here? Oh, okay. Okay. Press it back. Okay. Text 3. Puvayabi Mahaprabhu Chaila Dakshin Prataparudra Raja Tabi Boile Sababhom. When Sri Chaitanya Mahaprabhu departed for South India, King Prataparudra called Savana Bhattacharya to his palace. После того, как Шри Чайтанья Махапрабху отправился в паломничество по Южной Индии, царь Пратапарудра пригласил к себе во дворец Сарабхама Бхаттачарья. For Vashiti Ashandila Kari Namaskare Mahaprabhuravati Tabi Puchila Tanhare. When Sarvabhauma Bhattacharya met with the king offered him a seat with all respects and required about news of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Когда Сарабхама Бхаттачарья пришел, царь оказал ему все подобающие почести, удобно усадил его и стал расспрашивать о Шри Чайтанье Махапрабху. 5. Sunilana Tumanagari Ekin Mahasayam Gaurahita Dila Tenu Mahakripamaya. The king said to the Bhattacharya, I have heard that a great personality has come from Bengal and is staying at your home. I have also heard that he is very, very merciful. Царь сказал Бхаттачарье, я слышал, что у тебя дома поселился один великий святой из Бенгалии. Говорят, что он очень и очень милостив. Text 6. Tumare bao kripa kaili kahar savagyan kripa kari kaha mohitan haradarshan. I have also heard that this great personality has shown you a great favor. At any rate, this is what I hear from many different people. Now, being merciful upon me, you should do me the favor of arranging an interview. Еще я слышал, что ты удостоился его особой благосклонности. Это утверждают самые разные люди. Как бы то ни было, сделай мне одолжение и помоги мне встретиться с ним. 7. Bhatakahi yesu nila sabisatyahaya tanurdarshan tumara gatananahaya. The Bhattacharya replied, all that you have heard is true, but as far as an interview is concerned, it is very difficult to arrange. Бхаттачарья ответил, все, что ты слышал, правда. Что же касается встречи, то сделать это очень трудно. 8. Virakta sanyasi tenhora hina nirjane swapnehena karinate rajadarshane. Sri Chaitanya Mahaprabhu is in a renounced order and is very much detached from worldly affairs. He stays in solitary places, and even in dreams, he does not grant interviews to kings. Шри Чайтанья Махапрабху саньяси, полностью отошедший от мирских дел. Он предпочитает уединение и даже во сне избегает общения со властимущими. 9. Tatapri pakare tuma caritamadarshan samprati kariteno dakshina gaman. Still, I would have tried to arrange an interview, but he has recently left to tour South India. Невзирая на это, я бы все равно попытался устроить твою встречу с ним, если бы недавно он не отправился в паломничество по Южной Индии. Rajakai Jagannatha Charikena Gela Bhatakahi Mahantera Lila. The king asked, why has he left Jagannath Puri? The Bhattacharya replied, such are the pastimes of a great personality.
Царь спросил, почему он ушел из Джаганнатхапури. Бхаттачарья ответил, такова лила этого великого человека. 11. Tirtha pavitra karti karitirtha brahman se chali nistare samsariktyana. Great saints go to holy places of pilgrimage in order to purify them. For that reason, Chaitanya Mahaprabhu is visiting many tirthas and delivering many conditioned souls. Великие святые ходят по местам паломничества для того, чтобы очистить их. По этой причине Чайтанья Махапрабху посещает многие тиртхи и освобождает бесчисленные обусловленные души. 12. Bhavadvira bhagavata stirtha bhuta shayam vibhu tirtha kurvanti tirthani swantahastena gadabrita. Saints of your caliber are themselves places of pilgrimage. Because of their purity, they are constant companions of the Lord, and therefore they can purify even the places of pilgrimage. Святые, подобные тебе, сами являются местом паломничества. Благодаря своей чистоте они никогда не разлучаются с Господом и потому могут очистить даже святые места. This is from Srimad Bhagavatam Maharaj. Yudhisthira is speaking to Vidura. Это стих из Шримад Бхагаватам, когда Махарадж Юдхиштхира разговаривал с Видурой. 13. Vaishnavera hithaya eka svabhava nischa tenho jiva nahi nahana svatantra ishvara. A Vaishnava travels to places of pilgrimage to purify them and reclaim fallen conditioned souls. This is one of the duties of a Vaishnava. Actually, Śrī Caitanya Mahaprabhu is not a living entity, but the Supreme Personality of Godhead himself. Consequently, he is a fully independent controller. Yet in his position as a devotee, he carries out the activities of a devotee. Вайшнав совершает паломничество по святым местам ради их очищения и ради спасения падших обусловленных душ. Это одна из обязанностей Вайшнава. На самом деле Шри Чайтанья Махапрабху не относится к числу обычных живых существ. Он сам Бог, Верховная Личность. Поэтому Чайтанья Махапрабху обладает безраздельной властью над всем сущим. Но поскольку он играет роль преданного, то ведет себя соответствующим образом. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out that because there are many permanent residents in the holy places who do not precisely follow the rules and regulations governing living in a sacred place, exalted devotees go to these places to reclaim such persons. Комментарий. Это объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Среди постоянных жителей святых мест много недостаточно строго соблюдают правила, регламентирующие жизнь в подобном месте. Поэтому возвышенные преданные отправляются туда, чтобы наставить... A Vaishnava is unhappy to see others materially enmeshed. Поэтому возвышенные преданные отправляются туда, чтобы наставить таких людей на истинный путь. Это обязанность Вайшнава. Вайшнаву больно видеть, как другие запутались в сетях мирской жизни. Śrī Caitanya Mahaprabhu taught these activities of a Vaishnava, although he is the worshipable deity of all Vaishnavas, the complete and independent Supreme Personality of Godhead. Шри Чайтанья Махапрабху на собственном примере учил, как должен вести себя Вайшнав, хотя сам он объект поклонения всех Вайшнавов, всесовершенный и полностью независимый Бог, Верховная Личность. He is Purna Sudho Nitya Mukta, completely uncontaminated and eternally liberated. He is Sanatan, for he has no beginning or end. Его называют Пурна Шудхо Нитья Мукта, совершенным, полностью свободным от скверны и вечно освобожденным. Он Санатана, то есть не имеющий ни начала, ни конца. So, although Lord Chaitanya is the Supreme Lord himself, he's acting as a devotee of himself. Несмотря на то, что Чайтанья Махапрабху является Верховной Личностью Бога, он ведет себя как преданный самого себя. To teach the activities and mentality of a pure devotee.
для того, чтобы научить деятельности и умонастроению чистых преданных. Because in course of time, different religious practices get changed, distorted. Поскольку с течением времени религиозные правила, они изменяются. So, especially in the holy places, that's where all the common people go, pious people go for purification. Особенно святые места, куда отправляются благочестивые личности для очищения. So then they, if they're fortunate, then they go to the saintly people who live in those places. И если они удачливы, они могут встретиться со святой личностью, которая живет в этом месте. So those saintly persons, they're teachers, so they should be on the right track. И те святые личности, которые учат, они должны находиться на правильном пути. Because Mahaprabhu had some debates, as we've heard, with the Buddhists. He defeated the Buddhists. Как мы уже слышали, что у Шри Чайтаньи-Махапрабху у него проходило много дискуссий, например, как с буддистами, которых он победил. Which is a deviant from the Vedic philosophy. Которые на самом деле отклонились от ведической философии. And he preached to the Mayavadis who were a deviant from the Vedanta Sutra also. Он также проповедовал Майявади, которые отклонились от Веданта Сутры. And even the Vaishnavas, the Brahmavadis, the Tattvavadis of coming from Madhava. И даже вайшнавы, татвавади, которые начинают свою ученическую преемственность с Мадхавы, he also enlightened them. Он также просветил и их. So that's his business as an ideal devotee. И это его занятие как идеального преданного. That devotees, they go to the places of pilgrimage just to purify those places and the people there. И вот преданные отправляются в места паломничества для того, чтобы очистить эти места и также очистить людей, которые присутствуют там. Tекст 14. Rajage tana tumi yaitike nadire Mayapari yatna kari kena narakile. Upon hearing this, the king replied, "Why did you allow him to live? Why didn't you fall at his lotus feet and keep him here?" Выслушав это объяснение, царь спросил, «Почему ты позволил ему уйти? Почему ты не бросился ему в ноги и не уговорил остаться?» 15. Bhattacharya kayoteno swayamishvara svatantra Shakshat Sri Krishna teno nahi paratantra. Sarvabhauma Bhattacharya replies, Sri Caitanya-Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself and is completely independent. Being Lord Krishna himself is not dependent on anyone. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил, Шри Чайтанья-Махапрабху — Бог, Верховная Личность, и не зависит ни от кого. Он никто иной, как сам Господь Кришна, и потому волен поступать, как ему заблагорассудится. 16. Tatapi rakiti tanra bahuya yatna kailun Ishvarera svantantra icha rakiti narilam. Still, I endeavored very hard to keep him here, but because he is the Supreme Personality of Godhead and completely independent, I was not successful. Тем не менее, я изо всех сил пытался удержать его здесь, однако он Верховный Господь, и потому полностью независим. Неудивительно, что все мои усилия не увенчались успехом. 17. Rajakahi bhatta tumi vigna siromani Tumi tanura Krishna kahi tati satyamani. The king said, Bhattacharya, you are the most learned and experienced person I know. Therefore, when you address Sri Caitanya-Mahaprabhu as a Lord, I accept this as truth. Царь сказал, Бхаттачарья, ты самый просвещенный и умудренный опытом человек из всех, кого я знаю. Поэтому, когда ты называешь Шри Чайтанья-Махапрабху Господом Кришной, я принимаю это как истину. This is the way to advance in spiritual science. One must accept the words of an acharya, a bona fide spiritual master, to clear the path for spiritual advancement.
This is the secret of success. Комментарий. Здесь описан метод обретения духовного знания. Чтобы развиваться духовно, необходимо иметь твердую веру в слова ачарьи, истинного духовного учителя. В этом кроется секрет успеха в духовной жизни. However, one's guide must be a spiritual master who is actually an unalloyed devotee, strictly following the instructions of the previous acharya without deviation. Однако такой наставник или духовный учитель должен действительно быть чистым преданным и неукоснительно выполнять наставления ачарьи предшественника, не отклоняясь от них ни на шаг. Whatever the spiritual master says must be accepted by the disciple. Only then is success certain. This is the Vedic system. Что же касается ученика, то он обязан принимать все, что говорит ему духовный учитель. Только тогда ученику обеспечен успех. Так гласят Веды. Sarvabhauma Bhattacharya was a Brahmana and a realized soul, whereas Patapara Rudra was a Kshatriya. Kshatriya kings used to obey very faithfully the orders of learned Brahmanas and saintly persons, and in this way they would rule their country. Сарвабхаума Бхаттачарья был браманом и осознавший себя душой, тогда как Пратапарудра был кшатрием. В те времена цари-кшатрии неукоснительно следовали советам просвещенных браманов и святых и управляли страной под их руководством. Similarly, the Vaishyas used to follow the king's orders, and Sudras used to serve the three higher castes. In this way, the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras used to live cooperatively, performing their respective duties. Вайши выполняли приказы царя, а шудры служили трем высшим сословиям. Таким образом, браманы, кшатрии, вайши и шудры, исполняя свои обязанности, сотрудничали друг с другом. Consequently, society was peaceful, and the people were able to discharge the duties of Krishna consciousness. Thus, they were happy in this life and able to return home back to Godhead. Благодаря этому в обществе царил мир, и люди могли беспрепятственно выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Поэтому они были счастливы в этой жизни, а после смерти возвращались домой, к Богу. So the king immediately accepted that Sarvabhauma said that Mahaprabhu is actually the Supreme Personality of Godhead. The king said, I'll accept. If you say yes, I'll accept. Царь сразу же принял то, что сказал Сарвабхаума Бхаттачарья, что Господь Чайтанья является верховной личностью Бога. Because he said, you are the most learned and experienced person I know. Он сказал, что ты самый образованный и самый опытный человек из всех, кого я знаю. So this is the secret of success. И вот в этом и заключается секрет успеха. Whatever the spiritual master says must be accepted by the disciple. Все, что не говорит духовный учитель, должно приниматься учеником. Of course, the spiritual master should be tested before one accepts him as a spiritual master. Конечно, необходимо вначале проверить духовного учителя перед тем, как принять его. And the testing is done that whatever the spiritual master speaks is in line with Shastra, what Shastra says, the conclusion of Shastra, and what the other previous saints have also said. И как проверять духовного учителя? Все, что он говорит, оно сходится со словами священных писаний и со словами предшествующих ачарьев. Then one is convinced that this person is a pure representative. И когда кто-то убежден в том, что он является чистым представителем, then you should accept and follow the instructions without deviation. тогда вы должны принимать наставления и следовать за своим духовным учителем без отклонений. The disciple means to execute the discipline, means the discipline is coming from the orders of the spiritual master. Ученик — это тот, который следует за своим духовным учителем, следует его наставлениям. Because we don't know how to behave, we don't know how to think, we don't know what to do. So many things we don't know how, which we don't know. Мы не знаем, как себя вести, мы не знаем, как нужно действовать. Такое большое количество вещей, которые мы не знаем, как нужно выполнять. So therefore we surrender to the someone who does know, an authority, a teacher. Именно поэтому мы предаемся тому, кто знает. Мы предаемся авторитету, учителю. Then you just have to let him be our guide. И тогда мы позволяем ему быть нашим наставником. So if you don't accept the spiritual master
your authority, then you'll accept your own mind. Если не принимаете духовного учителя как свой авторитет, тогда вы начинаете следовать за своим умом, Which, as we know, is fallible sometimes. и который, как на самом деле мы знаем, иногда ведет себя неправильно. Yeah, so that's the most important thing. Once you accept a person as a pure representative, then the next thing is to take initiation. И как мы уже знаем, после того, как мы принимаем кого-то как чистого представителя, после этого мы должны принять у него инициацию. This is the way of understanding the absolute truth. И это и есть тот способ, через который мы можем понять абсолютную истину. That is Krishna's recommendation in Bhagavad Gita. Это то, что Кришна рекомендует в Бхагавад-гите. Tadvidi prani patena. Approach the spiritual master, render service to him, and submissively question. Приблизься к духовному учителю, выполняй служение ему и смиренно вопрошай. So both the service must be there and the question should be there. Поэтому эти обе вещи должны присутствовать. Должно присутствовать служение и также вопросы. Not just one, both should be there. Не только один, обе эти вещи должны быть. Text 18. Punarapi hintana haile agamana ekabara deki kari safala nayana. When Śrī Caitanya Mahaprabhu returns, I wish to see him just once in order to make my eyes perfect. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернется, я хочу увидеть его хотя бы один раз, чтобы мои глаза стали совершенными. 19. Bhattacharya keyoteno asibi alpakali raiti kanareka stana chahi virali. Sarvabhauma Bhattacharya replied, His Holiness, Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu, will return very soon. I wish to have a nice place ready for him, a place solitary and peaceful. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил, Его Святейшество, Господь Шри Чайтанья Махапрабху, вернется очень скоро. Я хочу подготовить для него жилище в спокойном и уединенном месте. 620. Thakure nikata ara haibi nirjani emata niranaya kari deha kastani. Lord Chaitanya's residence should be very secluded and also near the temple of Jagannath. Please consider this proposal and give me a nice place for him. Дом Господа Чайтаньи должен стоять особняком и в то же время располагаться недалеко от храма Джаганатхи. Пожалуйста, подумай над этим и реши, где его поселить. 21. Rajakeye chikasihi misere babana takure nikata haya paramanijana. The king replied, Kashi Mishra's house is exactly what you require. It is near the temple and is very secluded, calm and quiet. Царь ответил, дом Каши-Мишры — это именно то, что тебе нужно. Он находится рядом с храмом, в тихом и спокойном месте. 22. Etakahi rajarahi utkantahi tahana bhattacharya Kashi Mishra Lila asya. After saying this, the king became very anxious for the Lord to return. Sarvabhauma Bhattacharya went to Kashi Mishra to convey the king's desire. После этого разговора царь стал с нетерпением ожидать возвращения Господа, а Сарвабхаума Бхаттачарья отправился к Каши-Мишре сообщить ему о решении царя. Text 23. Kashi Mishra kayami bara bhagyavan mora grihi prabhu padera haibi avastan. When Kashi Mishra heard the proposal, he said, I am very fortunate that Śrī Caitanya Mahaprabhu, the Lord of all Prabhus, will stay at my home. Услышав это предложение, Каши-Мишра воскликнул, «Мне очень повезло, ибо в моем доме будет жить Шри Чайтанья Махапрабху, повелитель всех прабху». In this verse, the word Prabhupada, referring to Chaitanya Mahaprabhu, is significant. Комментарий. Особенно важным в этом стихе является слово «прабхупада», которым назван здесь Шри Чайтанья Махапрабху. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati comments, Śrī Caitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself, Sri Krishna, and all these servants address him as Prabhupada. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада комментирует его следующим образом. Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога,
и все его слуги величают его Прабхупадой. This means that there are many prabhus taking shelter under his lotus feet. Это имя означает, что его лотосных стоп нашли прибежище многие прабху. The pure Vaishnava is addressed as Prabhu, and this address is an etiquette observed between Vaishnavas. К чистому вайшнаву обращается как к прабху. Именно так, следуя правилам вайшнавского этикета, называют друг друга вайшнавы. When many prabhus remain under the shelter of the lotus feet of another prabhu, the address Prabhupada is given. Если у лотосных стоп одного прабху нашло прибежище много других прабху, его именуют Прабхупадой. Please. Sri Nityananda Prabhu and Sri Advaita Prabhu are also addressed as Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Advaita Prabhu, Sri Nityananda Prabhu are all Vishnu Tattva, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. Шри Нитянанду Прабху и Шри Адвайта Прабху также называют Прабхупада. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Адвайта Прабху и Шри Нитянанда Прабху — все они относятся к категории Вишну Татвы, то есть являются верховной личностью Бога, Господом Вишну. Therefore, all the living entities come under their lotus feet. Lord Vishnu is the eternal Lord of everyone, and the representative of Lord Vishnu is the Lord's confidential servant. Such devotees act as the spiritual master for neophyte Vaishnavas. Therefore, the spiritual master is as respectable as Krishna, Chaitanya, or Lord Vishnu himself. Господь Вишну — это вечный Господь каждого, а представитель Господа Вишну — его доверенный слуга. Для вайшнавов-неофитов такой представитель Господа играет роль духовного учителя. Вот почему духовного учителя почитают наравне с Шри Кришной Чайтаньей или Господом Вишну и именуют Ом Вишнупадой или Прабхупадой. For this reason, the spiritual master is addressed as Om Vishnupad or Prabhupada. The Acharya, the spiritual master, is generally respected by others as Shripad, and the initiated Vaishnavas are addressed as Prabhu. Prabhu, Prabhupada, and Vishnupad are described in the revealed scriptures like Srimad Bhagavatam, Śrī Caitanya-charitamrita, and Śrī Caitanya-bhagavat. In this regard, there are scriptures present evidence accepted by unalloyed devotees. Обычно ачарья духовного учителя величают Шрипадой, а получивших посвящение вайшнавов называют Прабху. О таких формах почтительного общения, как Прабху, Прабхупада и Вишнупада, рассказываются в откровенных писаниях Шримад Бхагаватам, Шри Чайтанья-чаритамрите и Шри Чайтанья-бхагавате. Свидетельства этих писаний принимают все чистые преданные. Text 24. E mata purushottama vasiyate jan prabhu kimirite sabhara utkantita man. Thus all the residents of Jagannath Puri, which is also known as Purushottama, became anxious to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu again. Так все жители Джаганатхапури, Пурушоттамы, с нетерпением ожидали новой встречи со Шри Чайтаньей Махапрабху. Text 25. Savalokereshu kandayi abhiyatyanta baila Mahaprabhu dakshina haiti chubhai aila. When all the residents of Jagannath Puri became extremely anxious to meet the Lord again, he returned from South India. Когда желание всех жителей Джаганатхапури снова увидеть Господа достигло апогея, Господь вернулся из Южной Индии. 26. Suni anandita haile sabakarama sabyasi sababhumi kaila nivedan. Hearing of the Lord's return, everyone became very happy, and they all went to Sarvabhauma and spoke with him as follows. Услышав о приходе Господа, все возликовали и пришли к Сарвабхаума Бхаттачарье с такой просьбой. 27. Prabhura Saitama Sabara Karamilan Tumana Prasari Pahe Prabhura Charan.
please arrange our meeting with Śrī Caitanya Prabhu. It is only by your mercy that we can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. Пожалуйста, устрой для нас встречу со Шри Чайтаньей Махапрабху. Лишь по Твоей милости мы можем найти прибежище у лотосных стоп Господа. 28. Bhattacharya kai kali kashi mishra ghar prabhu yai bena tahan milaba sabar. The Bhattacharya replied to the people, tomorrow the Lord will be at the house of Kashi Mishra. I shall arrange for you all to meet him. Бхаттачарья ответил собравшимся: «Завтра Господь будет в доме у Каши Мишры. Там вы все сможете встретиться с Ним». Text 29. Aradina Mahaprabhu Bhattacharya Sange Jagannatha Darshan Kaila Maharange. The next day, Śrī Caitanya Mahaprabhu arrived and went with Sarvabhauma Bhattacharya with great enthusiasm to see the temple of Lord Jagannath. На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху вернулся в Пури и в сопровождении Сарабхаума Бхаттачарьи, охваченный счастьем, направился в храм Господа Джаганнатхи. Text 30. Mahaprasharadiyatan Milila Sivakagan Mahaprabhu Sabakari Kaila Lingan. All the servants of Lord Jagannath delivered remnants of the Lord's food to Śrī Caitanya Mahaprabhu. In return, Śrī Caitanya Mahaprabhu embraced them all. Слуги Господа Джаганнатхи поднесли Шри Чайтанье Махапрабху остатки трапезы Джаганнатхи. Шри Чайтанья Махапрабху в ответ обнял каждого из них. Text 31. Darshanakari Mahaprabhu Chahila Bahire Bhattacharya Nila Tanui Kashi Mishra Ghare. After seeing Lord Jagannath, Śrī Caitanya Mahaprabhu left the temple. The Bhattacharya then took him to the house of Kashi Mishra. Налюбовавшись на Господа Джаганнатху, Шри Чайтанья Махапрабху вышел из храма, а Бхаттачарья повел его в дом Каши Мишры. Text 32. Kashi Mishra Asipadila Prabhura Charan Griha Saita Atma Tanre Kaili Nivedan. When Śrī Caitanya Mahaprabhu arrived at his house, Kashi Mishra immediately fell down at his lotus feet and surrendered himself and all his possessions. Когда Шри Чайтанья Махапрабху появился в доме Каши Мишры, тот припал к его лотосным стопам, отдав ему самого себя и все, что у него было. Text 33. Prabhu Chatu Bhujamurti Tanride Kaila Atma Satkari Tari Aningana Kaila. Śrī Caitanya Mahaprabhu then showed Kashi Mishra his four-armed form. Then, accepting him for his service, the Lord embraced him. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху явил Каши Мишры свой четырехрукий образ. Признав Каши Мишру своим слугой, Господь обнял его. Text 34. Tabi Mahaprabhutam Vaishila Asane Gauriki Vashila Nityanandi Bhaktagane. Śrī Caitanya Mahaprabhu then sat down at the place prepared for him, and all the devotees headed by Lord Nityananda Prabhu surrounded him. После этого Шри Чайтанья Махапрабху сел на приготовленную для него асану, а все преданные во главе с Нитянандой Прабху разместились рядом. Text 35. Shukhi Hailideki Prabhu Vasara Samsthana Ye Vayashaya Heya Prabhura Sava Samadhana. Śrī Caitanya Mahaprabhu was very happy to see his residential quarters in which all his necessities were taken care of. Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен своим новым жилищем, где было все, что ему нужно. 36. Sarvabhaumna kahi prabhu yogya tumara vyabhasa tumiyang ikarakari kashimi sirasa. Sarvabhaumna Bhattacharya said, this place is just befitting you. Please accept it. It is the hope of Kashi Mishra that you do. Сарабхаума Бхаттачарья сказал, это место наилучшим образом подходит для тебя. Пожалуйста, поселись здесь. Каши Мишра так хочет этого. 37. Prabhu kahi deha tuma sabakara jaitumika sehi samata amara. Śrī Caitanya Mahaprabhu said, my body belongs to all of you.
Therefore I agree to whatever you say. Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Мое тело принадлежит вам, поэтому я согласен со всем, что вы скажете». 38. Tabi Savabhuna Prabhu Dakshina Parvispasi Milaiti Lagila Sabha Purushottamo Vasi. After this, Savabhuna's Bhattacharya, sitting at the right hand of the Lord, began to introduce all the inhabitants of Purushottam Jagannath Puri. Затем Сарабхама Бхаттачарья, сидевший по правую руку от Господа, стал представлять ему жителей Пурушоттама, Джаганната Пури. 39. E Sabaloka Prabhu Vaishi Nilachali Utkanthila Hanache Sabi Tumam Milibari. The Bhattacharya said, "My dear Lord, all these people who are residents of Nilchal Jagannath Puri have been very anxious to meet you." Бхаттачарья сказал: «Дорогой Господь, все эти люди, живущие в Нилачале, Джаганнатхапури, с нетерпением ждали встречи с тобой». Text 40. Tushita Chataka Yaiti Kariha Hakara Taiti Saba Sabi Kara Angikara. In your absence, all these people have been exactly like thirsty Jakarta birds, in crying in disappointment. Kindly accept them. В твое отсутствие они были подобны птице Чатака, которая жалобно кричит, томимая жаждой. Пожалуйста, прими их как своих слуг. Text 41. Jagannath Sevakahi Nama Janardana Anavasari Kari Prabhu Shriyanga Sevana. Sarvabhauma first introduced Janardhan, saying, "Here is Janardhan, servant of Lord Jagannath. He renders service to the Lord when it is time to renovate his transcendental body." Первым Сарамбхама Бхаттачарья представил Джанардхану. Это Джанардхана, слуга Господа Джаганнатхи. Он служит Господу, когда приходит время обновления его трансцендентного тела. Anavasara, after the Snan Yatra ceremony, Lord Jagannath is absent from the temple for 15 days so he can be renovated. Комментарий. Во время Анавасары, после Снана-ятры, Господь Джаганнатха отсутствует в храме 15 дней, во время которых Господа обновляют. This occurs annually. Это происходит каждый год. Janardhan, who is here, being introduced to Śrī Caitanya-Mahaprabhu, was rendering this service at that time. Джанардхана, которого представили Шри Чайтанья Махапрабху, служил Господу Джаганнатхи именно в этот период. This renovation of Jagannath is also known as Navayovana, which indicates that Jagannath deity is being fully restored to youth. Обновление Господа Джаганнатхи также носит название Навайована, указывающее на то, что божество Джаганнатхи проходит полное омоложение. 42. Krishna Dasa Nama E Suvarna Vetadari Sikhi Mahiti Nama E Lila Narikari. Sarvabhauma Bhattacharya continued, "This is Krishnadas, who carries a golden cane. And here is Sikhi Mahiti, who is in charge of writing." Затем Сарабхама Бхаттачарья стал представлять других преданных. Это Кришнадаст. Он носит золотую трость. А это Шикхи Махити, писарь. Prabhu, the person in charge of writing is also called Diola Karana Padaprat Karmachari. He is employed especially to write a calendar called Matala Panji. Комментарий. Писари по-другому называют Деула Карана Пада Брампата Кармачари. Они главным образом занимаются тем, что составляют храмовую летопись, которая называется Матала Панджи. Text 43. Pajumana Mishra Inha Vaishnava Padhana Jagannathera Mahaswayara Inadasa Nama. This is Pajumana Mishra, who is the chief of all Vaishnavas. He is a great servitor of Jagannath, and his name is Dasa. Это Прадюмна Мишра, предводитель всех вайшнавов. Он великий слуга Джаганнатхи, и величают его Дасом. Purport: in Orissa, most of the Brahmanas have the title Das. Комментарий. В Арисе большинство браманов носят титул Дас.
Generally, it is understood that the word das means refers to those other than brahmanas. Обычно дасами называют не браманов. But in Orissa, the brahmanas use the das title. Однако в Орисе этот титул носят браманы. This is confirmed by Chudibhata. Actually, everyone is a das because everyone is a servant of the Supreme Personality of Godhead. Кулибатта подтверждает это. На самом деле дасом является каждый, так как все мы слуги Верховной Личности Бога. Text 44. Murari Mahati Naha Shikima Mahatirabai Tumara Charana Vinuvara Gatinai. This is Murari Mahiti, the brother of Sikhi Mahiti. He has nothing other than your lotus feet. Это Мурари Махити, брат Шики Махити. У него нет ничего, кроме твоих лотосных стоп. Text 45. Chandaneshwar Shimashwarha Murari Brahmana Vishnudasa Hiha Dihaye Tumara Charana. Here are Chandaneshwara, Shimashwara, Murari Brahmana, and Vishnudas. They are all constantly engaged in meditating on your lotus feet. Вот Чанданешвара, Симханешвара, Брахман Мурари и Вишнудас. Все их помыслы всегда устремлены к твоим лотосным стопам. 46. Baharaja Matapuja Ina Mahamati Paramananda Mahapacha Inhara Samati. This is Paramananda Praharaja, who is known as Mahapatra. He is very intelligent. Вот Парамананда Прахарараджа, и его также называют Махапатра. Он очень и очень умен. Text 47. E Sabha Vaishnava E Shatara Bhushan Ekanta Bhavi Chinti Sabi Tumara Charan. All these pure devotees serve as ornaments to Jagannath Puri. They are always undeviatingly meditating upon your lotus feet. Все эти чистые преданные — украшения Джаганатхапури. Они постоянно поглощены размышлениями о твоих лотосных стопах. 48. Tabisani bhumi parihi dhannavatahana sabiyalinga prabhu pasara kariya. After this introduction, everyone fell to the ground like rods. Being very merciful upon them, Śrī Caitanya-Mahaprabhu embraced each one of them. После того, как все эти жители Пури были представлены Шри Чайтанья-Махапрабху, они упали перед ним ниц как палки. Явив этим преданным особую милость, Шри Чайтанья-Махапрабху обнял каждого из них. 49. Hena kaliyela tatabhavanandarai chariputra sangi mahapari mahaprabhurapaya. At this time, Bhavanandarai appeared with 4 of his sons, and all of them fell down the lotus feet of Śrī Caitanya Mahaprabhu. В это время пришел Бхавананда Рай с 4 сыновьями, и все они простерлись у лотосных стоп Шри Чайтанья-Махапрабху. Prabhu Bhavananda Rai had 5 sons, one of whom was the exalted personality known as Ramananda Rai. Комментарий. У Бхавананды Рая было 5 сыновей, один из которых — возвышенный вайшнав по имени Рамананда Рай. Bhavananda Rai first met Śrī Caitanya Mahaprabhu after his return from South India. At that time, Ramananda Rai was still serving at his government post. Therefore, when Bhavananda Rai went to Śrī Caitanya Mahaprabhu, he went with his other 4 sons. Бхавананда Рай впервые встретился со Шри Чайтаньей-Махапрабху после его возвращения из Южной Индии. В то время Рамананда Рай еще находился на государственной службе. Вот почему Бхавананда Рай пришел к Шри Чайтанье-Махапрабху только с 4 сыновьями. They were named Vaninath, Gopinath, Kalanidhi, and Sudhanidhi. Их звали Ванинат, Гопинат, Каланидхи и Суданидхи.
Text 50. Sarvabhauma kahiye Rahi Bhavananda Ina Pratama Putra Rahi Ramananda. Sarvabhauma continued, this is Bhavananda Roy, the father of Sri Ramananda Roy, who is his first son. Сарабхаума Бхаттачарья сказал, это Бхавананда Рай, отец Шри Рамананды Рая, который является его старшим сыном. 51. Tavi Maha Prabhu Tanre Kailiya Lingana Stutikari Kahi Ramananda Vivrana. Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Bhavananda Roy and with great respect spoke of his son Ramananda Roy. Шри Чайтанья Махапрабху обнял Бхавананда Рая и с большим уважением отозвался о его сыне Рамананде Рае. Text 52. Ramananda Henu Rata Yanhara Tanaya Tanhara Mahimalo Ki Kahana Nayaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu honored Bhavananda Roy by saying, the glories of a person who has the jewel of a son like Ramananda Roy cannot be described within this material world. Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение и самому Бхавананде Рае, сказав, в этом бренном мире невозможно найти более подходящие слова, чтобы описать славу человека, имеющего такого замечательного сына, как Рамананда Рай. Sakshat Pandu Tumi Tumara Patni Kunti Pancha Pandava Tumara Pancha Putra Mahamati. You are Maharaj Pandu himself, and your wife is Kunti Dev herself. All your highly intellectual sons are representatives of the 5 Pandavas. Ты никто иной, как сам Махараджа Панду, а твоя жена — это сама Кунти Деви, а ваши разумные сыновья — это воплощение 5 пандавов. Text 54. Rahi Kari Ami Sudra Vishai Adama Tabitumi Sparsha Esvara Laksana. After hearing Chaitanya Mahaprabhu's praise, Bhavananda Roy submitted, I am in the 4th class of social order, and I engage in mundane affairs. Although I am very fallen, you have still touched me. This is proof that you are the Supreme Personality of Godhead. Выслушав похвалу Шри Чайтаньи Махапрабху, Бхавананда Рай ответил, в общественной иерархии я занимаю лишь 4-ю ступень и веду жизнь мирского человека. Но хотя я так низкопал, ты все равно прикоснулся ко мне. Это доказывает, что ты сам Бог, Верховная Личность. As stated in the Bhagavad Gita, 5.18, Vijavinaya Sampane Brahmana Gavihastane Sunichaiva Svapakecha Pandita Samadarshana. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater, outcasts. Комментарий. В Бхагавад-гите 5.18 сказано «Видявиная сампане брамане гави хастини шунья чайва швапакеча пандита самадаршинаха». Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Those who are highly advanced in spiritual understanding do not care about a person's material condition. Те, кто достиг высокого духовного знания, не придают никакого значения материальным обстоятельствам. A spiritually advanced person sees the spiritual identity of every living being, and consequently he makes no distinction between a learned brahmana, a dog, chandler, or anyone else. Продвинутый в духовном отношении человек видит духовную природу каждого живого существа и потому не проводит различий между учеными, браманом, собакой, чандалом и кем-то еще. He is not influenced by the material body, but sees a person's spiritual identity. Такой человек не обращает внимания на материальное тело, ибо способен видеть душу человека. Consequently, Bhavananda Roy appreciated Sri Chaitanya Mahaprabhu's statement, which showed that the Lord did not consider the social positions of Bhavananda Roy, who belonged to the Sudra caste, engaged in mundane activities. Вот почему Бхавананда Рай, который принадлежал к сословию шудр, обычно поглощенных мирскими делами, так оценил слова Шри Чайтаньи Махапрабху, свидетельствующие о том, что Господу безразлично его общественное положение. Rather, the Lord considered the spiritual position of Bhavananda Roy, along with that of Ramananda Roy and his brothers,
Господь, однако, придавал большое значение духовному положению Бхавананды Рая, а также Рамананды Рая и его братьев. The servant of the Lord is also similarly inclined. He gives shelter to any person, any living entity, regardless of whether he belongs to the Brahmin family or a Chandala family. Такое же отношение к людям свойственно и слугам Господа. Они готовы всегда оказать покровительство любому, неважно, происходит такой человек из семьи браманов или из семьи чандалов. The spiritual master reclaims all people and encourages everyone in spiritual life. By taking shelter of such a devotee, one can make his life successful. Духовный учитель спасает всех и приобщает всех к духовной жизни. Нашедший прибежище у такого преданного может достичь успеха в жизни. In the Srimad Bhagavatam it says, Kirata hunadhara pulinda pulaksha abhira sambha yavana kasadhya ye ne che papadyat apasrayatayat sudhyanti tasmai Vishnuve namah. Kiratas, Hunas, Andhras, Purinas, Pulakas, Abhiras, Sumbhas, Yavanas, and members of the Kasha race, and even others who are addicted to sinful acts, can be purified by taking shelter of the devotee of the Lord. Due to his being the supreme power, I beg to offer my respectful obeisance unto him. Подтверждение тому мы находим в Шримад Бхагаватам 2.4.18. Кираты, Хуны, Ангиры, Пулины, Пулкаши, Абхиры, Шумхи, Яваны, представители племени Касов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа, могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. Whoever takes shelter of the Supreme Personality of Godhead or his pure devotee is elevated to the spiritual order and purified from material contamination. Любой, кто находит прибежище у Верховного Господа или Его чистого преданного, поднимается на духовный уровень и очищается от материальной скверы. This is confirmed also in Bhagavad Gita by Krishna. Mamhi patha vyapatshritya yepishu papayoniyu shriyo vaishyas tatha sudras te piyanti param gatim. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women vaishyas, merchants, and sudras, workers, can attain the supreme destination. Это также подтверждается в Бхагавад-гите 9.32. «О сын Притхи, предавшийся мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры, рабочие, могут достичь высшей обители». Because traditionally Mahaprabhu, being a sannyasi, would have been criticized for embracing those of lower orders in the caste system. Поскольку обычно следуя традициям, так как Шри Чайтанья-Махапрабху, он был саньяси, его бы критиковали за то, что он обнял человека, который принадлежит к низшей касте. But he's the Lord, he's Jagannath, he's the Lord of the whole universe, not specific people. Но он Джаганат, он Господь Вселенной, он Господь всех, а не просто людей, каких-то определенных людей. And so it says, just by taking shelter of a devotee, even if you came from a low birth, even so-called untouchable, И поэтому, если просто мы примем прибежище у преданного, даже если он относится к числу так называемых неприкасаемых, you can be purified if you take shelter of a pure devotee. вы можете очиститься, если вы примете прибежище у таких чистых преданных. So that's confirmed by Krishna himself. И это подтверждается самим Кришной. So as long as they take shelter of Krishna or his devotees, then they can become purified of this karma of this different bodily identification. Поэтому говорится, что если мы примем прибежище у Кришны и его преданных, мы можем очиститься не только от кармы, но также от этих материальных обусловленностей. And then by knowledge, training, and samskaras, И через знания, обучение и самскары one can actually do the work of what the higher caste do. мы можем выполнять ту работу, которую обычно выполняют представители высшей касты. So that is the mercy of the Lord and His devotees. No one is barred as long as they qualify themselves by becoming a devotee.
И вот в этом и проявляется милость Господа и Его преданных, поскольку на самом деле никто не квалифицирован до тех пор, пока он не станет преданным Господа. Because the purpose of all these social orders and ashrams, etc., Поскольку предназначение всех этих социальных и духовных ашрамов, apart from regulating and making the society peaceful, помимо того, чтобы регулировать и сделать все общество спокойным, is to purify one's intelligence, consciousness to the point where one recognizes, yes, I'm the eternal servant of Krishna. это очистить сознание каждого до того момента, пока он не поймет, что он является вечным слугой Кришны. So therefore I should be serving him. Именно поэтому я должен служить ему. That's the actual genuine position. И это на самом деле правильное So if someone is положение. doing that under the direction of the devotee of the Lord, Если кто-то делает это под руководством чистого преданного Господа, then he is perfect man, тогда он становится совершенным человеком, regardless of his birth независимо от его рождения or the place of his birth. или места его рождения. He just recognizes that he's a servant of Krishna, and Krishna is the supreme personality of Godhead. That is perfection. Если он признает, что он является слугой Кришны, Кришны, который является верховной личностью Бога, это и есть совершенство. Then all these social considerations, they're all second. They're not so important because now you're actually back on the spiritual platform. И все эти социальные отождествления, они уже не так важны, поскольку вы возвращаетесь обратно на свою духовную платформу. That I, the soul, and are the eternal servant of Krishna. Я слуга, и я вечный слуга Кришны. So now I'm put into this body, so I'll use this body in the service of Krishna. И сейчас я помещен в это тело, именно поэтому я использую это тело в служении The Кришне. body means the senses, so I'll engage the senses in the service of Krishna. Тело включает в себя также и чувства, поэтому я занимаю все чувства в служении Кришне. So that is perfection. И это и есть совершенство. And if you do it with feeling or affection for Krishna, that is most perfect. И если вы делаете это с чувством и привязанностью к Кришне, то это наиболее совершенно. So this is the bhaktas, this is Krishna consciousness is enacted on the spiritual platform. Именно поэтому преданное служение, оно действует на духовной платформе. So it's nothing to do with these designations that we've placing in the material world. Оно не имеет никакого отношения к этим So in any situation you can serve Krishna. обозначениям, которые мы получаем здесь, в In any материальном body, in мире. any gender, in any caste, in any country, in any sect. И оно не зависит ни от пола, ни от страны, в которой вы родились, ни от какой-то касты и так далее. So Mahaprabhu was appreciating these devotees for their devotion. И Махапрабху действительно оценивал по достоинству их преданных, оценивал их по их преданности. So he's glorifying Bhavananda, saying that we cannot describe your actual position in this world. И он прославляет Бхавананду, говоря, что на самом деле мы не можем описать твое положение в этом мире. But he gives an example, you're just like Pandu, Но он приводит пример, что ты подобен Панду. and your 5 sons are the Pandavas, И эти 5 сыновей, они Пандавы. and your wife is Kunti. И твоя жена — это Кунти. So he's giving such exalted praise. И вот он возносит такие возвышенные молитвы, прославления. But Ramananda's not becoming proud. He's saying, no, I'm in the 4th order, I'm a Sudra. И Бхавананда, он не возгордился, он сказал, что нет, на самом деле я принадлежу к 4 классу, я Шудра. I'm very fallen. Я очень падший. But even though I'm fallen, you as an elevated sannyasi, you've embraced me, you've touched me. Но несмотря на то, что я падший, ты, как возвышенный саньяси, обнял меня, ты принял меня. This is proof that you must be the Supreme Lord himself. И это подтверждает, что ты наверняка являешься Верховным Господом. Text 55. Nitya griha vitta pritya panchaputra sani atma samapya lunami tumara charani. Appreciating Śrī Caitanya-Mahaprabhu's favor, Bhavananda Roy also said, along with my home, riches, servants, and 5 sons, I surrender myself at your lotus feet. Прославив милосердие Шри Чайтанья-Махапрабху, Бхавананда Рай добавил свой дом, богатство, слуг, 5 сыновей и себя самого я приношу к твоим лотосным стопам. Prabhu, this is a process of surrender as
Bhaktivinoda Thakur sings, Manasa geha geho yokichu moy apilun tuyapade nanda kishore from Sarangati. When one surrenders at the lotus feet of the Lord, he does so with everything in his possession, his house, his body, his mind, and whatever else he possesses. Комментарий. Таков путь отдания себя Господу. Шрила Бхактивинода Тхакур поет: Манаса деха геха йоки чумор арпилон туя паде нанда кишор шаранагати. Когда человек предается Господу, припадая к его лотосным стопам, он вручает себя вместе со всем, что у него есть, своим домом, телом, умом и другими владениями. If there is any obstruction to this surrendering process, one should immediately give it up without attachment. Но если что-либо препятствует такому самопожертвованию, следует немедленно отказаться от этого без всякого сожаления. That's recommendation. If you have any obstruction to surrender, you should immediately give that attachment up. Такова рекомендация. Если у вас есть какая-то привязанность, которая мешает полному преданию, вы должны сразу же оставить ее. If one can surrender with all his family members, there's no need to take sannyas. Тому, кто способен предаться Господу, вместе со всеми своими домочадцами, нет необходимости принимать саньясу. However, if the surrendering process is hampered by so-called family members, one should immediately give them up to complete the surrendering process. Но если так называемые члены семьи мешают предаться Господу, их следует немедленно оставить, чтобы наше предание стало полным. So if the family is against your devotional practices, then what is the use of being with such a family? Если члены семьи выступают против вашего служения Господу, какой смысл пребывать с такими членами? If they're favorable, if the household is favorable, then please stay in the family house. Но если члены вашей семьи и домочадцы, они относятся доброжелательно к преданному служению, то оставайтесь с ними. Text 56. Ebani naturibi tumara charani yabiye yagnatahe karibi sevani. This son, Vaninath, will remain at your house. This son, Vaninath, will remain at your lotus feet to always immediately attend your orders and serve you. Мой сын, Ванинатха, всегда будет находиться подле твоих лотосных стоп, чтобы незамедлительно выполнять все твои указания и прислуживать тебе. Vaninath, he stayed here in Navadvip, in Gornitai, yeah? Champahati. Ванинатх, он жил здесь, в Навадвипе, в Чампахати. His big, very large, beautiful deities there. У него очень были большие, красивые божества. Text 57. Ame jani more sankorana karibe yeya biechatabi sayagna dibe. My dear Lord, please consider me your relative. Do not hesitate to order whatever you desire at any time you desire it. Дорогой Господь, пожалуйста, считай меня своим родственником. Когда бы и чего бы ты не пожелал, только прикажи, и я все сделаю. 658. Prabhu kahe kis sankocha tumi nahi para. Janmi janmi tumi amara svangse kinkara. Shri Chaitanya Mahaprabhu accepted Ramananda Roy's offer, saying, I accept without hesitation, because you are not an outsider. Birth after birth, you have been my servant, along with your family members. Шри Чайтанья Махапрабху принял подарок Бхавананды Рая со словами: «Я не колебаясь соглашаюсь, ибо ты для меня не чужой. Вместе со всеми своими домочадцами ты служишь мне жизнь за жизнью». 659. Dina Panchasati Bidharyasibi Ramananda Tanvisangi Punahabi Amarahananda. Sri Ramananda Roy is coming within 5 to 7 days. As soon as he arrives, my desire will be fulfilled. I take great pleasure in his company. Всего через неделю сюда придет Рамананда Рай, и тогда все мои желания исполнятся. Общение с ним доставляет мне несказанное блаженство. Text 60. Etabali Prabhu Tanri Kali Alingana
Tanva puta sabi Śrī dharila charan. Saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Bhavananda Roy. The Lord then touched the heads of his sons with his lotus feet. С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обнял Бхавананду Рая и коснулся своими лотосными стопами голов его сыновей. Text 61. Tabi Mahaprabhu Tanrig Hari Pathaila Vaninata Patnaike Nikatira Kila. Sri Chaitanya Mahaprabhu then sent Bhavananda Roy back to his home, and he kept only Vaninath Patnayaka in his personal service. Затем Шри Чайтанья Махапрабху отправил Бхавананда Рая домой, а Ванинатху Патанаяку оставил в качестве личного слугу. 62. Bhattacharya Sabiloki Vidhaya Karaila Tabi Prabhu Kaila Krishnadas Boilaila. Sarvabhauma Bhattacharya then asked all the people to leave. Afterwards, Sri Chaitanya Mahaprabhu called for Kala Krishnadas, who had accompanied the Lord during his South Indian tour. После этого Сарабхаума Бхаттачарья попросил всех разойтись. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху позвал Калу Кришнадаса, который сопровождал его в паломничестве по Южной Индии. 63. Prabhu Kahi Bhattacharya Sunahin Hara Charita Dakshina Gyachila Inha Amara Sahita. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Bhattacharya, just consider the character of this man who went with me to South India." Шри Чайтанья Махапрабху сказал: уважаемый Бхаттачарья, только послушай о том, как вел себя этот человек, который пошел со мной в Южную Индию. Text 64. Bhattacharya Kachigela Amara Chadiya Bhattacharya Haiti Inha Anilum Odahiriya. He left my company to associate with the Bhattacharys, but I rescued him from their company and brought him here. Он ушел от меня, чтобы жить с Бхаттахари, но я спас его от них и привел сюда. 65. Ebiyamihi ani karilana vidaya yahanicha jaha amar saninahi ardaya. Now that I have brought him here, I am asking him to leave. Now he can go wherever he likes, for I am no longer responsible for him. Теперь же, привезя его обратно, я хочу, чтобы он оставил меня. Он может идти куда угодно, ибо я за него больше не отвечаю. Prabhu Kala Krishnadas was influenced and allured by nomads or gypsies who enticed him with women. Комментарий. Кала Кришнадас поддался искушениям цыган-кочевников, которые завлекли его женщинами. Maya is so strong that Kala Krishnadas left Sri Chaitanya Mahaprabhu's company to join gypsy women. Майя так сильна, что ради цыганок Кала Кришнадас ушел от Шри Чайтанья Махапрабху. Even though a person may associate with Chaitanya Mahaprabhu, he can be allured by Maya and leave the Lord's company due to his slight independence. Даже тот, кто пребывает в обществе Шри Чайтанья Махапрабху, может неправильно распорядиться своей ничтожной независимостью и, прельстившись Майей, уйти от Господа. Only one who is overwhelmed by Maya can be so unfortunate as to leave Sri Chaitanya Mahaprabhu's company. Yet, unless one is very conscientious, the influence of the Maya can drag one away, even though he be the personal assistant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and what to speak of others. Оставить общество Шри Чайтанья Махапрабху способен только самый несчастный человек, попавший под влияние Майи. Однако даже личного слугу Шри Чайтанья Махапрабху Майя может привести к падению, если тот недостаточно бдителен. Что же тогда говорить об остальных? This is factual evidence showing that it is possible at any time to fall down from the Lord's association. И это подтверждает, что в любое время можно пасть из... One need only misuse his little independence. Если мы воспользуемся своей незначительной независимостью. Once fallen and separated from the Supreme Personality of Godhead's association, one becomes a candidate for suffering in the material world. Although rejected by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kala Krishnadas was given another chance, as the following verses relate. Тот, кто пал и утратил возможность общаться с Верховной Личностью Бога,
обретает себя на страдания в материальном мире. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху отверг Калу Кришнадаса, тому был предоставлен еще один шанс, о чем рассказывается в следующих стихах. 66. Etasuni Krishnadas Kanditi Lagila Madhyan Channakraritima Prabhu Caitanya-charitamrita. Hearing the Lord reject him, Kala Krishnadas began to cry. However, Śrī Caitanya Mahaprabhu, not caring for him, immediately left to take his noon lunch. Поняв, что Господь отверг его, Кала Кришнадас зарыдал, а Шри Чайтанья Махапрабху, не обращая на него внимания, пошел обедать. 67. Nityananda Jagananda Mukunda Damodara Charijani Yukti Tabi Karila Antara. After this, the other devotees, headed by Nityananda Prabhu, Jagadananda, Mukunda, and Damodar, began to consider a certain plan. Тогда другие преданные, Нитьянанда Прабху, Джагадананда, Мукунда и Дамодара, стали обдумывать следующий план. But even though a person is rejected by the Supreme Personality of Godhead, the devotees of the Lord do not reject him. Комментарий. Даже если Верховный Господь отвернулся от кого-либо, преданные не отвергают такого человека. Therefore, the Lord's devotees are more merciful than the Lord himself. Иначе говоря, преданные слуги Господа более милостивы, чем Он сам. Srila Narottam Das Thakur thus sings, Chariya Vaishnava Seva Nistara Pitikava. One cannot be relieved from material clutches without engaging in the service of pure devotees. The Lord himself may sometimes be very hard, but devotees are always kind. Поэтому Шрила Нароттама Дас Тхакур поет «Чадия Вайшнава Сева Нистара Пехечи Кеба». Не служа чистым преданным, невозможно освободиться от материального рабства. Господь иногда может быть очень суров, однако преданные неизменно добры. Thus Kala Krishnadas received the mercy of the four devotees mentioned above. Так Кала Кришнадас снискал милость 4 упомянутых в этом стихе преданных. 68. Goradeshi Pathaiti Chayakajan Aiki Kaibiye Prabhuragaman. The Lord's four devotees considered, we want a person to go to Bengal just to inform Satyamata about Śrī Caitanya Mahaprabhu's arrival in Jagannath Puri. Эти 4 преданных Господа рассуждали так. Кто-то должен отправиться в Бенгалию и сообщить Шачимате о возвращении Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапури. 69. Advaita Srinivasari Atta Bhakta Gyan Sabaya Sivisuni Prabhu Ragamana. After hearing the news of Śrī Caitanya Mahaprabhu's arrival, devotees like Advaita and Srivas will certainly come to see him. Узнав, что Шри Чайтанья Махапрабху вернулся, такие преданные, как Адвайта и Шриваса, обязательно придут увидеться с ним. 670. Hey Krishnadasa Deva Gauri Patana Ete Karitari Rakilena Asvasya. Let us therefore send Krishnadas to Bengal. Saying this, they kept Krishnadas engaged in the service of the Lord and gave him assurance. Поэтому давайте пошлем в Бенгалию Кришнадаса. Решив так, они позволили Кришнадасу продолжить служить Господу и приободрили его. Prabhu, because Chaitanya Mahaprabhu rejected him, Kala Krishnadas became very, very sorry and began to cry. Therefore the Lord's devotees took compassion on him and gave him the assurance and encouraged him to continue and engage in the Lord's service. Комментарий. Когда Шри Чайтанья Махапрабху отверг Калу Кришнадаса, тот зарыдал от горя. Но преданные Господа прониклись к нему состраданием, приободрили его и вдохновили служить Господу и дальше. 71. Haradini Prabhu Stani Kaila Nivedana Agyadeha Gaura Desha Patayeka Jana. The next day all the devotees asked Śrī Caitanya Mahaprabhu, please give permission for a person to go to Bengal. На следующий день все преданные стали просить Шри Чайтанью Махапрабху, пожалуйста, позволь нам отправить кого-то в Бенгалию. 72. Tumara Dakshina Gamana Suni Satyai Advaita Bhakta Sabachi Tukapai. Mother Satya and all the devotees headed by Advaita
Prabhu are all very unhappy due to not receiving news about your return from your South Indian tour. Не ведая о том, что ты уже завершил паломничество по Южной Индии, матушка Шачи и все преданные во главе с Адвайтой Прабху пребывают в горе. 73. Ekajana yahe kahutsu samasara prabhu kaise karaye chatumara. One person should go to Bengal and inform them about the auspicious news of your return to Jagannath Puri. Upon hearing this, Śrī Caitanya-Mahaprabhu replied, "Do whatever you decide." Пусть кто-нибудь один пойдет в Бенгалию и принесет всем радостную весть о твоем возвращении в Джаганнатхапури. Шри Чайтанья Махапрабху ответил: поступайте, как знаете. Text 74. Tabbi se Krishna dasi gohori pataila Vaishnava sabake diti mahaprasada dila. In this way, Kala Krishna Das was sent to Bengal and he was given sufficient quantities of Lord Jagannath's food remnants to distribute there. Так, Калу Кришнадаса послали в Бенгалию. Для раздачи в Бенгалии ему дали много махапрасада Господа Джаганатхи. 75. Question. Прабху, как вы думаете, Господь специально отверг Калу Кришнадаса, чтобы показать милость своих преданных, или по какой-то другой причине? Would you think the Lord reject Kalu Krishnadasa because he wants to show them how devotee is merciful, or it was some other reason why he rejected him? Well, as a sannyas, Mahaprabhu was very, very strict. Как саньяси, Махапрабху был очень строгим. And this Krishnadas was acting as a servant of Chaitanya Mahaprabhu. А Кришнадас, он вел себя как слуга Шри Чайтаньи Махапрабху. So he had no business of doing anything else except to see to the service of Chaitanya Mahaprabhu. И он не должен был заниматься ничем другим, кроме выполнения служения Шри Чайтаньи Махапрабху. I'm not sure if he's warned or not, but I'm not sure if he was warned about them, but Mahaprabhu knew where he was. He went and dragged him back. То есть предупредил ли он Господа Чайтанью или нет, это неизвестно, но Махапрабху знал, где он находится, и он притащил его обратно. So now Mahaprabhu has become his servant. И теперь получилось так, что Махапрабху стал его слугой. He's supposed to be assisting Mahaprabhu. He gets himself into trouble, and Mahaprabhu has to go and save him. Он должен был служить Махапрабху, но получилось так, что он навлек на себя беды и заставил Махапрабху служить ему. So that's not right. That's not proper. И это было неправильно. Not a very good servant. Он оказался нехорошим слугой. So he is simply there to satisfy thee. Servant means simply satisfy thee. Your master. Слуга должен удовлетворять своего господина. Even Shri Prabhu tells a story. He was Prabhupada's servant. Шрути Кирти рассказал одну историю. Он был в то время служил So he always Прабхупаде. had to be there in the next room. If Prabhupada rang the bell, he would have to come. То есть вы всегда должны были находиться рядом. Если Прабхупада позвонил в колокольчик, вы должны сразу появляться. So that means he couldn't go to the morning program Это значит, что вы не могли посещать утренние программы, unless Prabhupada was there. если только Прабхупады там не было. But someone was talking, you come to Mangalati, it's so nice. Но кто-то стал говорить ему: приходи на Мангаларати, это так здорово. He said, I can't, I have duty at that time. Он сказал, что я не могу, у меня есть обязанности в это время. But after persisting, Prabhupada usually during Mangalati doesn't need anything. Но потом он подумал, что в принципе обычно во время Мангалаарати Шриле Прабхупаде ничего не нужно. He's translating the chanting that time. Он переводит или воспевает в это время. So one day he decided to come for a little while. И вот однажды он одним утром решил сходить туда. And of course, Prabhupada rang the bell. И, конечно же, именно в этот день Шрила Прабхупада позвонил в колокольчик. So when he came back, Prabhupada called him, where were you? И вот когда он вернулся, Шрила Прабхупада спросил у него: ты где был? He said, I went to Mangalati. А тот сказал: Прабхупада, я ходил на He said, Мангаларати. no, your business is here.
Но тот сказал, нет, это неправильно, твое занятие быть здесь. So even following a spiritual program, everyone has to attend Mangalarti. That's kind of a rule. То есть мы знаем, что такое правило, что все обязаны посещать Мангаларати. Это правило. But Prabhupada said, no, your service is here. It's an exception. Но Шрила Прабхупада сказал, что нет, твое место должно быть здесь, это исключение. Shruti Kirti says, I was the only one who's ordered not to go to Mangalarti. И Шрути Кирти Прабху сказал, я единственный тот, кому приказали не ходить на Мангаларати. So he wasn't a very good servant. То есть оказалось, что он был не очень хорошим Because he слугой, was inconveniencing Mahaprabhu. поскольку он принес неудобства Махапрабху. So he began to cry, Mahaprabhu just left. И вот он начал рыдать, а Махапрабху просто ушел, пренебрег им. He wasn't going to be sentimental. То есть Махапрабху не проявлял никаких сентиментов. То есть Anyway. он таким образом показал урок, да? Продемонстрировал урок. Kind of lesson that you better be diligent when you got the opportunity to direct service to the Supreme Personality of Godhead in His most merciful form, and you blow it, then Урок таков, что мы должны быть очень внимательны, что если мы получили возможность личного служения в форме Господа, которая наиболее милостива, и если мы это упустили, that's a big booby. That's a big mistake. то есть это самая большая ошибка, которую только можно совершить. Not an easy thing to get the association. Это не так просто получить возможность общения. What to speak of personal servant, Что же говорить, получить возможность личного служения? but then the Lord ends up serving him. И оказалось в конце концов так, что Господу пришлось служить Ему. But the lesson there is Prabhupada is saying that you just say even you have direct association with us, you can still fall down. И вот урок, который мы должны получить из этого, то есть нам указывает Шрила Прабхупада, что даже когда мы получаем возможность личного общения, мы все равно личного служения, мы все равно должны быть очень внимательны. So it's a little lesson about also how powerful Maya is also. И урок также мы должны понять, насколько могущественна Майя. He directly left the personal association of the Lord. Он сам оставил возможность личного служения Господу. So powerful Maya is. Посмотрите, насколько могущественна Майя. Another question, online question, can we ask? The spiritual master said we should become like Chataka bird. И здесь говорится, что мы должны быть подобны птице Чатака. We should be very determined and concentrated, only waiting for the mercy coming from Krishna. Мы должны быть целеустремлены и ожидать милости Господа Кришны. We should not depend on any promise made by Maya. Мы не должны зависеть ни от каких обещаний Майи. But sometimes we can see Krishna's mercy would come by non-devotees. Но мы можем заметить также, что иногда Господь проявляет свою милость непреданным. So how can we properly use our intelligence to distinguish this mercy coming from the non-devotees is really Krishna's mercy or Maya's trap? На самом деле, иногда милость Господа проявляется через непреданных. И как же мы можем различить, что это та милость, которая идет от непреданного, это милость Господа или это ловушка Майя? The mercy comes from Krishna or Krishna's devotee, or the mercy comes from Krishna's non-devotee or to a non-devotee? The mercy coming from non-devotee. What kind of mercy comes from a non-devotee? Какая форма милости может прийти от непреданных? Unless she says we can't comment on. Но если вопрос не уточнят, то как бы сложно ответить. The non-devotee may give you a book as a present that somebody asked them to take. They didn't want it. They wasn't interested. Ну, например, как может прийти эта милость непреданных, кто-то уговорил купить эту книгу, она им не понравилась, и они решили ее подарить вам. They may give it to somebody else. That's mercy. И эту книгу они подарили кому-то другому, и вот таким образом пролилась милость.
But I can't really understand the context of the question. Но как бы без объяснения вопрос не совсем понятен. Like some guidance from a professional doctors. Oh, or I see. Как, например, какие-то наставления от Okay, yeah, доктора. that's okay. If you're sick, it's either take the medicine. Как, например, если вы болеете, вам говорят, примите лекарство. And what medicine? И какое лекарство? Prabhupada said the medicine that works. Лекарство, которое работает, так говорит If they Шри say, should we Прабхупада. go to homeopath, Ayurvedic, allopath? Prabhupada said, whatever works, you take that medicine. И у Прабхупады спрашивали, ну какого же доктора аллопата, гомеопата, аюрведа? Он сказал, какое лекарство работает, то и принимайте. But understand the active ingredient in the medicine is Krishna. Но мы должны понимать, что активный ингредиент, который действует в этом лекарстве, это на самом деле Кришна. So he said, take the medicine and depend on Krishna. Он сказал, поэтому принимайте лекарства и зависите от Кришны. He didn't say just depend on Krishna and that's it. He said, no, take medicine but depend on Krishna. Он не говорил, что зависите просто от Кришны. Он сказал, принимите лекарства и зависите от Кришны. Once somebody asked Srila Prabhupada, what does it feel like to be Krishna conscious? Однажды кто-то спросил Шри Прабхупады, как это чувствуется, когда вы осознаете Кришну? Srila Prabhupada said, I have no fear. И Шри Прабхупада ответил, у меня нет страха. Taking shelter of Krishna, then you become fearless. То есть вы принимаете прибежище у Кришны, и вы становитесь бесстрашным. Because fear comes from losing something. Поскольку страх появляется из чувства, что вы что-то теряете. Losing your possessions, or losing your reputation, or losing your life, or some injury. То есть вы теряете либо свое тело, либо свою репутацию, либо свое богатство. A person is surrendered, already understanding it's not the body. Но та личность, которая уже понимает, что он не является этим телом, и в конечном итоге он понимает, что в принципе ему это тело даже и не нужно. То есть тело становится на самом деле препятствием. Но поскольку мы чувствуем к нему привязанность, у нас именно поэтому возникает проблема.